Good morning, everyone. I teach General Foundation course second year. Unit 2 Personality Development. Today's topic is stress management. Myself, T. Rajita, CJL in GFC, GVJC, Bazargat. Stress is something each one of us go through, might be in our day-to-day lives or at some or the other point in our lives. And few of the causes of the stress might be due to workload in job, depression, or any other works related to our personal lives, or quarrel with the colleagues, family members, or friends. But we can avoid stress by relaxing, performing yoga, by watching movies, and doing certain hobbies which would give rest to us and to our brain. Before getting to know about the stress management and all, let us briefly discuss about the sources of stress or the causes of stress, that is, which we go through in our day-to-day lives or at some point. Environmental. Noise, clutter, weather, pollution. Fast-paced society, that is, the pressure to respond quickly, achieve, eat junk, or lack of physical exercise. Demands, that is, the demand at school, workplace, at families, or at our communities. Situations might be due to the accidents or due to the assignments or due to the emergencies. Change might include loss of your loved ones or moving out of your place or due to your course of study or due to your support system. ఒత్తిడి అనేది మనిషి జీవనశైలిని మార్చివేస్తుంది. మనిషి నిత్య జీవితంలో తాము చేసే ప్రతి పనిలోనూ ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నాడు. దానికి కారణం భయం, ఆతృత. భయం అంటే తాము అనుకున్న పనిని సరైన సమయంలో పూర్తి చేస్తామా లేదా అనుకున్న విజయం వైపు వెళ్ళగలమా లేదా అనే ఆలోచనతో సతమతం అవ్వడమే భయం. ఈ భయమే ఒత్తిడికి కారణమవుతుంది. ఆతృత, ఆ పనిని తొందరగా పూర్తి చేయాలి అనే అడావుడిలో తమ మేధస్సును ఒత్తిడికి గురి చేస్తున్నారు. వీటిని ఒత్తిడికి కారణాలుగా చెప్పవచ్చును. Stress might be due to the interpersonal, physiological, or intrapersonal reasons. Interpersonal, that is, conflicts with parents, siblings, partners, friends, or co-workers. Physiological, lack of sleep, injury, poor nutrition, illness, pain, hormone fluctuations. Intrapersonal, the inability to say no to someone, the need to be liked by everyone. Negative or critical self-talk, extremely high expectations of ourselves, personal sensitivity of criticism. ఒత్తిడి అనేది వ్యక్తిగతంగా శారీరకంగా కూడా కలుగుతుంది. ఇంటిలోని కుటుంబ సభ్యులు అనగా తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు మరియు భాగస్వాములు, స్నేహితులు, సహోద్యోగులు మొదలగు వారితో సంఘర్షణ వల్ల కలిగి ఉండడము, సరైన నిద్ర లేకపోవడం, గాయాలు, పోషకాహార లోపం, అనారోగ్యం మొదలైనవి కూడా కారణాలు. వ్యక్తిగతంగా ఎవరికైనా లేదు, కాదు అని చెప్పకపోవడం, ప్రతివారికి నచ్చాలని తనకు తాను ప్రతికూలంగా ఆలోచించడం, విమర్శలకు సున్నిత భావం కలిగి ఉండడం. In psychology, stress is a feeling of emotional strain and pressure. Stress is a type of psychological pain.
Small amounts of stress may be desired, beneficial, and even healthy. Positive stress helps improve athletic performance. It also plays a factor in motivation, adaptation, and reaction to the environment. Excessive amount of stress, however, may lead to bodily harm. Stress can increase the risk of strokes, heart attacks, ulcers, and mental illnesses such as depression, and also aggravation of a pre-existing condition. Stress can be external and related to environment, but may also be caused by internal perceptions that cause an individual to experience anxiety or other negative emotions surrounding a situation such as pressure, discomfort, and many more, which they then deem stressful. Stress management. What exactly is stress management and how are we going to define stress management? Stress management refers to a wide spectrum of techniques and psychotherapists aimed at controlling a person's level of stress, especially chronic stress, usually for the purpose of improving everyday functioning. Stress management involves controlling and reducing the tension that occurs in stressful situations by making emotional and physical changes. Stress produces numerous symptoms which vary according to persons, situations, and severity. These can include physical health decline as well as depression. The process of stress management is named as one of the keys to a happy and a successful life in modern society. Although life provides numerous demands that can prove difficult to handle, stress management provides a number of ways to manage anxiety and maintain overall well-being. Many practical stress management techniques are available. Some for use by health practitioners and others for self-help, which may help an individual to reduce stress, provide positive feelings of being in control of one's life, and promote general well-being. ఒత్తిడి నిర్వహణ. ఒత్తిడి నిర్వహణ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క ఒత్తిడి స్థాయిలను మెరుగుపరిచేందుకు, వారి మానసిక ఒత్తిడిని, ప్రత్యేకంగా రోజువారీ పనితీరును నియంత్రించేందుకు ఉపయోగించే పద్ధతులు మరియు మానసిక వైద్య విధానాలను ఒత్తిడి నిర్వహణ అని చెప్పవచ్చును. ఒత్తిడి నిర్వహణలో మానసిక మరియు శారీరక మార్పులు చేయడం ద్వారా ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితులలో సంభవించే ఉద్రిక్తతను నియంత్రించడం మరియు తగ్గించడం జరుగుతుంది. వ్యక్తి పరిస్థితులు మరియు తీవ్రత ప్రకారం ఒత్తిడి అనేక లక్షణాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వీటిలో శారీరక ఆరోగ్య క్షీణతతో పాటు నిరాశ కూడా ఉంటుంది. ఆధునిక సమాజంలో సంతోషకరమైన మరియు విజయవంతమైన జీవితానికి కీలకమైన వాటితో ఒత్తిడి నిర్వహణ ప్రక్రియ పేరు పెట్టబడింది. జీవితం నిర్వహించడం కష్టమనే
నిరూపించగల అనేక డిమాండ్లను అందించినప్పటికీ ఒత్తిడి నిర్వహణ ఒక ఆందోళనను నిర్వహించడానికి మరియు అన్ని శ్రేయస్సులను నిర్వహించడానికి అనేక మార్గాలను అందిస్తుంది. అనేక ఆచరణాత్మక ఒత్తిడి నిర్వహణ పద్ధతులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని ఆరోగ్య అభ్యాసకులు మరియు ఇతరులు స్వయం సేవ కోసం ఉపయోగించడం. ఇది ఒక వ్యక్తి ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఒకప్పుడు జీవితాన్ని నియంత్రించడంలో సానుకూల భావాలను అందిస్తుంది మరియు సాధారణ శ్రేయస్సును ప్రోత్సహిస్తుంది. Stress releasing techniques, that is, the techniques to release or reduce the stress. There are many types of stress reduction ideas. Few of the stress reduction ideas are humor, brisk walk and self-talk, rehydrate, cat nap or power nap and crying. ప్రతి మనిషి నిత్య జీవితంలో తమ మనుగడతో పాటు కొన్ని నిత్య కృత్యాలు నిర్వర్తించినట్లు అయితే ఈ ఒత్తిడి నుండి తమను తాము కాపాడుకొని ఒక అందమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చును. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే విధానాలు: మొదటిది హాస్యం, రెండవది వేగంగా నడవడం, మనలో మనం మాట్లాడుకోవడం, మూడవది ఎక్కువ నీరు త్రాగడం, నాలుగవది కొద్దిసేపు నిద్రపోవడం, టీ త్రాగడం, ఐదవది ఏడవడం. As we have earlier discussed about the stress releasing techniques, now let us know about each techniques briefly. Humor. So before getting to know about it, let us exactly know what the word humor means. Humor is a quality in something that makes you laugh. Humor is one of the greatest and the quickest devices for reducing stress. Humor works because laughter produces helpful chemicals in our brain. Humor also gets your brain thinking and working in a different way. It generally distracts you from having a stressed mindset. హాస్యం. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించే విధానాలలో హాస్యం ఎంతో సమర్థమైనది మరియు వేగవంతమైనది. నవ్వు మెదడులోని ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఉపయుక్తమైన రసాయనాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. హాస్యం ఒత్తిడిని కలిగజేసే విషయాల నుండి మనసును మళ్లిస్తుంది. దీనితో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. Brisk walk is a relative term. Brisk is either slow or quite speedy for others, depending on levels of fitness. One measures to quantify brisk walking is steps per minute, and 100 steps per minute is considered moderate intensity or brisk walking. Brisk walk and self-talk. Go for a short, quick, really brisk walk outside. Leave the building. Change your environment. Breathe in some fresh air. On your way out, keep saying to yourself out loud, which means do a self-talk. వేగంగా నడవడం, మనలో మనం మాట్లాడుకోవడం. ఆరుబయట ప్రదేశాలలో కొద్దిసేపు వేగంగా నడవడం వలన ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చును. నడక సమయంలో స్వచ్ఛమైన గాలిని పీల్చడానికి, బయటి వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి అవకాశం కలగడంతో మనసు నుండి ఒత్తిడి తొలగిపోతుంది. నడక సమయంలో మనలో మనం మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఒత్తిడిని
మరింత త్వరగా దూరం చేసుకోవచ్చును. So, before getting to discuss about our main topic, rehydration, let us discuss what exactly is dehydration, what are the symptoms of dehydration, and also the causes of dehydration. Dehydration happens when you don't get enough water. Your body is almost 60% water. You need water for breathing, digestion, and every basic bodily function. You can lose water quickly by sweating too much on a hot day or by exercising a lot. Your body also loses water through too much urination. You can get dehydrated. That is, the causes of dehydration might be when you are having a fever, vomiting, or have diarrhea. Dehydration can be serious. Fortunately, there are several ways to tell if you're dehydrated. You might have symptoms even with a little water loss. Being dehydrated by even 1 or 2% can cause signs and symptoms. Let's take a closer look at the indicators, that is, the symptoms. Skin. Your skin loses water by sweating when it's hot. You lose moisture through skin in cooler weather because the air is drier. You can check your skin for signs of dehydration such as roughness, flaking, flushing or redness, cracked skin or lips, cold or clammy skin, tightening or shrinking. Breath. Your mouth and tongue may feel dry or sticky when you're dehydrated. You might also have bad breath. Your body needs plenty of water to make saliva or spit. When you're dehydrated, you have less saliva. This causes more bacteria to grow in your mouth. Brushing your teeth and drinking plenty of water helps to get rid of odor-causing bacteria. Urine. You may be able to tell if you're dehydrated by looking at your urine. Dark yellow to amber urine means you have mild to severe dehydration. You can usually tell you have healthy hydration levels if your urine is very light in color. You may also urinate less than normal when dehydrated. Constipation. Dehydration can cause or worsen constipation. You may have difficult or fewer bowel movements if you're not getting enough water. Your stool may look like dry or small lumps. Thirst and hunger. Thirst is a sign your body needs more water. You may also feel hungrier when you're dehydrated. Blood pressure. About 55% of your body is liquid. Water loss can lower your blood volume and affect blood pressure. Tiredness. Medical research shows that dehydration can make you feel tired even when you are rested for longer hours. Headache. You may have a headache even if you are mildly dehydrated. A study found that women being just 1.36% dehydrated triggered headaches. Nausea. Dehydration can cause nausea and dizziness. Nausea may lead to vomiting, makes you lose even more water, worsening symptoms. Fainting. Severe dehydration can also lead to fainting. Heart attacks. Dehydration can lead to a pounding heart. A fast heartbeat and quick breathing may be a sign of severe dehydration. Pain.
Medical research found that dehydration can make your brain more sensitive to pain. Mood. Studies on both men and women found that dehydration makes individuals feel anxious, tense, or depressed. Rehydrate. Generally, rehydrate is medically defined as the process of putting water into someone's body when they are suffering from dehydration, that is, a lack of water. Rehydrate. Go get a big cup or a bottle of water. Most of us fail to drink enough water. That's water, not tea, coffee, or coke. All of your organs, including your brain, are strongly dependent on water to function properly. Offices and workplaces commonly have a very dry atmosphere due to air conditionings and many more, which increases people's susceptibility to dehydration. This is why you must keep your body properly hydrated by regularly drinking water. Most people need 4 to 8 glasses of water a day to function properly. ఎక్కువ నీరు త్రాగడం మెదడుతో సహా మానవ అవయవాలన్నీ సరిగా పనిచేయడానికి నీటిపై ఆధారపడతాయి. శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే తక్కువ నీటిని తాగడం వలన దేహం యొక్క విధులు మందగించి భౌతిక మరియు మానసిక ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. అందువలన ఎక్కువ నీటిని తాగడం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చును. రోజుకు కనీసం 4 నుండి 8 గ్లాసుల నీరు తప్పనిసరిగా తాగాలి. Cat nap or power nap. Take a quick nap. It is nature's way of recharging and re-energizing your body. A quick 10 to 30 minutes sleep is very helpful to reduce your stress. Any tea will do, but a flavor cup of tea is even better. Use a base of green tea leaves, about half a spoonful per serving, plus the natural flavoring of your choice and freshly boiled water. Be bold. Use lots of leaves. Experiment until you find blend that you really enjoy. Sugar or honey bring out the taste. Best without milk, but milk is fine if you prefer it. కొద్దిసేపు నిద్రపోవడం మరియు టీ త్రాగడం. ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిసేపు నిద్రపోవడం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవచ్చును. నిద్ర శరీరాన్ని రీఛార్జ్ చేసి తిరిగి శక్తివంతం చేస్తుంది. కనీసం 10 నిమిషాల నుండి 30 నిమిషాల పాటు నిద్రపోవడం ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు వేడి టీ త్రాగడం వలన మనకు రిలీఫ్ కలుగుతుంది. ఏదైనా ఫ్లేవర్ ఉన్న టీ త్రాగడం ఇంకా మంచిది. గ్రీన్ టీలో అల్లం లేదా మింట్ వంటి ఫ్లేవర్లు కలిపిన టీ తీసుకుంటే మరింత మంచిది. టీలో పాలు లేకుండా తాగితే మంచిది. అదేవిధంగా పంచదార బదులు తేనెను వాడడం మంచిది. Crying. Not much is known about the physiology of crying and tears, although many find that crying, weeping proper tears has a powerful, helpful effect on our stress levels. Whatever the science behind crying, a good amount of sobbing and weeping does seem to release tension and stress for many people. ఏడవడం. చాలా మంది అభిప్రాయం ప్రకారం కన్నీరు కారేలా ఏడవడం మానసిక ఒత్తిడిపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఏడుపు
మనసులోని ఆందోళనను ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. Emotional distress symptoms. Before actually knowing about the emotional distress symptoms, let us know about the word emotional distress. Emotional distress is defined as a highly unpleasant emotional reaction which might be anguish, humiliation or anything which results from another's conduct and for which damages may be sought. Emotional distress is sometimes also called as emotional harm, mental anguish, mental distress, mental disturbance, or mental suffering. So, what are the emotional distress symptoms? Emotional distress symptoms include anger, frustration, anxiety, pain, and fear. భావోద్వేగ ఒత్తిడి యొక్క లక్షణాలు: కోపం, నిస్పృహ, ఆతృత మరియు దిగులు, భయం. Physical distress symptoms. Before knowing about the symptoms of the physical distress, let us look at the word physical distress and know what exactly is the word physical distress defined as. Physical distress is defined as a physical discomfort of such a degree that it distresses the patient and is severe enough to warrant treatment directed to its relief. So, what are the symptoms of physical distress? Physical distress symptoms include headache, back pain, and neck pain. భౌతిక ఒత్తిడి యొక్క లక్షణాలు: తలనొప్పి, వెన్నునొప్పి, మెడ నొప్పి. Intestinal or gut distress symptoms. Before knowing the symptoms of intestinal or gut distress, let us know what exactly is this word gut distress and what does it define as. Gastric distress is a group of digestive disorders that are associated with symptoms of constipation, bloating, reflux, nausea, and many more. Generally, these are caused due to the infections, food tolerances, or food allergies or autoimmune diseases. So, what are the symptoms of intestinal or gut distress? Intestinal or gut distress symptoms are heartburn, flatulence, diarrhea or constipation, stomach cramping, acid reflux, and nausea. ఉదర సంబంధ ఒత్తిడి యొక్క లక్షణాలు: గుండెల్లో మంట, విరోచనాలు లేదా మలబద్ధకం, ఉదరంలో నొప్పి, వికారం, వాంతులు. Arousal distress symptoms. Before getting to know about the symptoms of arousal distress, let us know about the word arousal and what exactly it defines us. Arousal, an abnormal state of increased responsiveness to stimuli that is marked by various physiological and pathological symptoms such as increased level of alertness and anxiety and elevated heart rate and respiration. So, what are the symptoms of arousal distress? Arousal distress symptoms: sudden rise in blood pressure, rapid heartbeat and palpitations, dizziness, shortness of breath, and chest pain. ఉద్రేక సంబంధిత ఒత్తిడి యొక్క లక్షణాలు: అకస్మాత్తుగా రక్తపోటు పెరగడం, గుండె మరియు నాడి వేగంగా కొట్టుకొనుట, తల తిరగడం, ఊపిరి అందకపోవడం, ఛాతీ నొప్పి. Now, as we have learned everything about stress, sources of stress, and also stress management, now let us do an assignment.